Okay. What was the last topic? Honeypots. Okay. So today we are going to discussing about cryptography. Uh, can anyone heard about this cryptography before? సో విన్నారా ఎప్పుడైనా క్రిప్టోగ్రఫీ గురించి? మన ఐడియా ఉందా? విచ్ డేటా అంటే ఏ డేటాను సెక్యూర్ చేస్తారు? అది ఏంటిది? సో లైక్ వన్ థింగ్, cryptography it is a process of protecting information by transforming it into a form that only authorizes parties and understand. So this is called cryptography. Like ఏంటంటే it is a process of protecting information. So information ని ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో ఒక ప్రాసెస్ ఏంటిది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఫ్రమ్ ఏ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పార్టీస్ అండ్ అండర్స్టాండ్. లైక్ ఎవరైతే డేటా యాక్సెస్ చేయడానికి ఆథరైజ్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి డేటా లైక్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వేలో, లైక్ యూ సెడ్ దట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వేలో ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో లైక్ as we call, so it is, so the cryptography it is nothing but securing the data. It's nothing but securing the data. Okay, so why we use cryptography means to secure our data. So it is cryptography అనేది ఒక గ్రీక్ వర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్. ఓకే, సో క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది ఒక గ్రీక్ వర్డ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ దిస్ క్రిప్టోగ్రఫీ? Here some crypto. So what is this cryptos? Do you have any idea? Cryptos. So this cryptos is hidden or secret or a mysterious. Sorry. So cryptography లో క్రిప్టో అనే వాట్ ఏంటంటే యూజ్, సో ఇట్స్ హిడెన్ ఆర్ సీక్రెట్ ఆర్ మిస్టీరియస్ ద డేటా. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్రాఫియా? సో గ్రాఫియా, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ writing. So graphia is nothing but writing. So crypto అనేది hidden or secret or mysterious. Graphia is nothing but writing. So what we writing? Our data. Okay, so మన డేటాని ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాటింగ్ లో సెండ్ చేయడానికి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రైటింగ్? లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
The art of secret writing. Okay. So క్రిప్టోగ్రఫీ. సో అసలు మనకి క్రిప్టోగ్రఫీ ఎలా వచ్చింది? ఓకే. సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? సో ఇది లైక్ cryptography was actually taken from cryptology. సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది మనం క్రిప్టాలజీ నుంచి తీసుకున్నాం. సో హియర్ వి అండర్స్టాండ్ వేర్ we taken this cryptography form means, so the word cryptography was taken from cryptology. So it is nothing but it is a form of cryptography and crypt analysis. Do you have any idea about cryptography and crypto analysis? So this is we call cryptography. So here cryptology. So in this cryptology, we get the word of cryptography. So another one, crypto analysis. So another one is సో క్రిప్టోలజీ అనే వర్డ్ నుంచి క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ క్రిప్టో అనాలిసిస్ వచ్చింది. సో ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ క్రిప్టో అనాలిసిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్రిప్టోగ్రఫీ? Like I said, it is the process of protecting data. Okay. So some basic terms of cryptography here we using plain text. Can anyone tell me what is the plain text? Then the readable format plain text. So what is mean by plain text? Okay. So plain text is the original readable message. Plain text is the original readable message or data బిఫోర్ ఎన్క్రిప్షన్. సో ఎన్క్రిప్షన్ చేయడానికి ముందు ఏదైతే మనం రీడబుల్ చదవగలిగే డేటా ఉంటుందో సో అది ప్లేన్ టెక్స్ట్ అంటారు. సో ఇట్ విల్ బి మెసేజ్ ఆర్ డేటా బిఫోర్ ఎన్క్రిప్షన్. సో దిస్ we call plain text. Okay. So another one, ciphertext. So what is this ciphertext? Yes. Ciphertext is the unreadable form of data producer after encryption. So an unreadable form of the
data produced after encryption. సో ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ముందు రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉండేది. సో సైపర్ టెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో డేటాను సెండ్ చేయటం, లైక్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ టు దట్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే. సో అనదర్ టర్మ్స్ వి యూజ్ కాల్డ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ తెలుసా? ఎన్క్రిప్షన్. యా. సో ఎన్క్రిప్షన్ ఇట్ ఈస్ ద process of converting plain text using an, like, it is the process of converting plain text. So ఏంటిది ఎన్క్రిప్షన్ అంటే? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇంటూ సైపర్ టెక్స్ట్. ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇంటూ సైపర్ టెక్స్ట్ using plain text into ciphertext using an algorithm. So algorithm using an algorithm and a key. ఓకే. సో నార్మల్గా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైపర్ టెక్స్ట్ కి చేంజ్ చేయాలంటే నార్మల్గా ఏం యూజ్ చేస్తాం, లైక్ ఏదైనా అల్గోరిథం ఆర్ ఎనీ కీ. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఎన్క్రిప్షన్. సో వాట్ అబౌట్ డీక్రిప్షన్? సో వాట్ అబౌట్ decryption? Yes. So decryption it is the process of converting ciphertext back into plain text. సో లైక్ ఇప్పుడు మనం డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసాం, లైక్ అండ్ అల్గోరిథం అండ్ కీ. సో మనం సేమ్ అదే డేటాని డీక్రిప్ట్ చేయాలంటే లైక్ సేమ్ కీ. yes. So it is the process of converting ciphertext back into plain text using the correct key. using the correct key. సో మనం ఏదైతే ఒక డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేసామో ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైపర్ టెక్స్ట్ కి, సేమ్ మళ్ళీ అదే సైపర్ టెక్స్ట్ నుంచి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కి డేటాని తీసుకురావాలి అంటే సో కరెక్ట్ కీ అనేది ఉండాలి. సో వితౌట్ కరెక్ట్ కీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో అనదర్ వన్, algorithm. So any idea about algorithm? సో తెలుసా algorithm? చెప్పు, నీకేమైనా ఐడియా ఉందా? డిఫీ హెల్మర్. ఓకే. సో అల్గోరిథం అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్ స్టెప్స్. ఓకే. సో అల్గోరిథం ఈస్ ఎ మ్యాథమెటికల్ స్టెప్స్. It will define how the data is transformed. సో అల్గోరిథం అనేది ఒక మ్యాథమెటికల్ స్టెప్. సో ఇట్ విల్ డిఫైన్ ఇది ఏం చేస్తుంది, డేటా ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఆర్ నాట్, ఇట్ విల్ డిఫైన్. సో హియర్ సమ్
సో అల్గోరిథం లో సమ్ కామన్ క్రిప్టోగ్రఫీ అల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి. సో ఏమైనా ఐడియా ఉందా అల్గోరిథమ్స్ లో? లైక్ సమ్ కామన్ క్రిప్టోగ్రఫీ అల్గోరిథమ్స్ లైక్ డిఎస్, ఏఎస్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అల్గోరిథమ్స్ డిఎస్, ఏఎస్, ఆర్ఎస్ఏ, షావ్. ఐడియా ఉంది వీటి గురించి ఏమైనా? సో లైక్, so here we use one simple example like there is a word, suppose you want to send one message, okay, so that is plain text, that one attack at down, okay, so ఇది plain text లో ఉంది, okay, so using like simple algorithm method one, I'll tell you one thing. So like using a simple algorithm, మీకు ఎప్పుడైనా విన్నారా షిఫ్ట్ ఈచ్ బై లెటర్ 3 అని? లైక్ డూ యూ హార్డ్ అబౌట్ షిఫ్ట్ లెటర్ బై 3, ఈచ్ లెటర్ బై 3? సో అది ఒక ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్. దట్ ఈస్ వన్ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్ యూజింగ్ లైక్ టైమ్ సెట్టింగ్ ఇస్ షిఫ్ట్ ఈచ్ లెటర్ బై 3. So this is an encryption method. Okay. So why we use like, so ఇది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం? So that what I taken, just a second. So here we taken attack. So after that three words, like after A, B, C, D, third word. So that's called D. Okay. So another attack for T. Okay. Shift each letter by 3. So you T తర్వాత త్రీ వర్డ్స్. ఓకే. T తర్వాత త్రీ వర్డ్స్ ఏంటిది? W. Okay. This is W. So another T. So same third word W. Another A. What is this word? D. Okay. So another word C, D, E, F. ఓకే. సో ఏదైతే మనం ఒక లెటర్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నామో ఇచ్చిన లెటర్ ని యూజ్ చేయకూడదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈచ్ లెటర్ బై 3 కదా. సో ఎఫ్. ఓకే. సో అనదర్ వర్డ్ కే. సో ఎన్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? లైక్ అటాక్ తీసుకున్నాం. ఓకే. సో దీన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైపర్ టెక్స్ట్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ సైపర్ టెక్స్ట్, సో టైప్ సైపర్ టెక్స్ట్ లో ఏం కన్వర్ట్ అవుతుంది? డి, డబ్ల్యూ, డిఎఫ్, ఎన్. ఓకే. అర్థమైంది? సో దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఈచ్ లెటర్ బై 3 థర్డ్ వన్ తీసుకోవాలి, లైక్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి షిఫ్టింగ్ యాస్కి 2 వాల్యూస్. యాస్. ఓకే. సో ఇది క్రిప్టోగ్రఫీ. లైక్ మనం ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైబర్ టెక్స్ట్ కి చేంజ్ చేస్తాము, లైక్ ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి డీక్రిప్షన్ కి చేంజ్ చేస్తాము. ఇట్స్ ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్ బై క్రిప్ట్ అనాలిసిస్? సో క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే చూసాము ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైపర్ టెక్స్ట్ కి, సో సైపర్ టెక్స్ట్ నుంచి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కి. సో వాట్ అబౌట్
this crypto analysis. Anyone know what about this crypto analysis? So this is the crypto analysis. So it is crypto analysis. ఐడియా ఉంది క్రిప్టో అనాలిసిస్ అంటే ఏంటనేది. సో క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే మనం ఏం చేసాం, లైక్ ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి, సో ఈచ్ వర్డ్ కి తర్వాత 3 letters తో దాన్ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైబర్ టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్రిప్టో అనాలిసిస్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాసెస్ trying to break encryption. So it is the process of trying to break the encryption. So whatever that we converted, like plain text to ciphertext, that is an encrypted keyword. Okay, so this crypto analysis is, it's the process of trying to break the encryption. So whatever we converted that encryption, so the crypto analysis, it will break encryption and recover the original message. సో ఏం చేస్తుంది, ఎన్క్రిప్షన్ బ్రేక్ చేసి ఒరిజినల్ మెసేజ్ ని తీసుకుంటుంది. సో ఎలా నార్మల్గా అయితే మనం లైక్ ఎన్క్రిప్షన్ నుంచి డీక్రిప్ట్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఒక కీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రిప్టో అనాలిసిస్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, లైక్ వితౌట్ కీ. ఓకే, ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు బ్రేక్ ద ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ రికవర్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ వితౌట్ నోయింగ్ ఏ కీ. సో మనకి కీ లేకుండా, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిప్టో అనాలిసిస్. సో అర్థమైందా? కనిపిస్తుందా క్లియర్గా? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇది క్రిప్టో అనాలిసిస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అటాకర్ సైడ్ ఆఫ్ క్రిప్టో అనాలిసిస్. ఓకే, సో అటాకర్ ఎలా, ఓకే, ఎలా బ్రేక్ చేస్తాడు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? లైక్ క్రిప్టో అనాలిసిస్ చేశాడు, సో బ్రేక్ చేశాడు వితౌట్ కీ, కీ లేకుండా బ్రేక్ చేశాడు. సో ఎలా, హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు బ్రేక్ వితౌట్ కీ? ఎనీ ఐడియా గైస్? గైస్, 1 second.
Sorry, guys. Okay, so that's the attacker side of cryptography. For suppose, take one example. Like suppose an attacker intercept. So whatever we create this message here. So for suppose attacker intercept this message DWWDFN. సో సో ఇది మనం ఇందాక ప్లేన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైపర్ టెక్స్ట్ కి చేంజ్ చేసాం. ఓకే, సో అటాకర్ సేమ్ దే యూజ్ రివర్స్ టెక్నిక్. ఓకే, సో సేమ్ మనం ఎలా అయితే నెంబర్ చేంజ్ ఈచ్ నెంబర్ ఆఫ్ త్రీ వాడు యూజ్ చేసి ఎలా అయితే మనం ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేసామో, సో అటాకర్ కూడా సేమ్ లైక్ shifted by each three position to reverting the shift the data. Okay, so adi the recovered attack. So it is process of crypto analysis. Okay, అర్థమైందా క్రిప్టోగ్రఫీకి క్రిప్టో అనాలిసిస్ కి రీజన్ ఏంటి, లైక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సో క్రిప్టోగ్రఫీ డేటా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో క్రిప్టోగ్రఫీ ఈస్ ప్రాసెస్ డేటా and crypto analysis is attempt to break protection. Okay, so this is cryptography version, and this one is cryptology version, cryptanalysis version. So this one is cryptography version and this one is cryptanalysis version. So ఏంటంటే క్రిప్టోగ్రఫీలో like we process the data. So and in that cryptanalysis the attempt to break the protection. So it is used by defenders. So this one is used by attackers, and so not only attackers, and some researchers also used this crypto analysis and researchers. So another one, it's create secure algorithms. Cryptography secure algorithms create చేస్తుంది. So the crypto analysis tests the strength of these algorithms. So cryptography algorithm, secure algorithm క్రియేట్ చేస్తుంది. లైక్ క్రిప్టో అనాలిసిస్ ఏం చేస్తారంటే, సో క్రియేట్ చేసిన algorithm ని టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, so this is one advanced. And another thing, it encrypts information. So they decrypts information without key. Okay, so this is some relation between cryptography and crypto analysis. Okay, understand? Okay, so why this crypto analysis is important? So ఎందుకు crypto analysis అనేది important? Why?
సో ఎందుకు మనకి ఈ క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్? చెప్పు. మన ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు వరకు చెప్పాను కదా, సో క్రిప్టోగ్రఫీకి క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ కి తేడా ఏంటని. సో ఎందుకు ఈ క్రిప్టో అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్? ఐడియా ఉందా? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ క్రిప్ట్ అనాలిసిస్? సో దీనికి ఏం చేస్తాం మనం, లైక్ బ్రేక్ ద ప్రొటెక్షన్. ఓకే. సో అటాకర్స్ కి రీసెర్చర్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో ఓకే. సో క్రిప్టో అనాలిసిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ, యా, సో నాట్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ఫర్ బ్రేకింగ్ ద సిస్టమ్. సో సమ్ సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్స్ పెర్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ ఆల్సో. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సో సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్స్. సో ఏం రీసెర్చ్ చేస్తారు మీన్స్, like they find weakness in encryption algorithms as I said before. Okay. సో ఏం చేస్తారు, మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసిన algorithms ని లైక్ సెక్యూర్ గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు. సో అండ్ వన్ థింగ్, దే ఇంప్రూవ్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆల్సో అండ్ టెస్ట్ న్యూ cryptography systems. Like once we said, like for an example, there are some old algorithms. Do you heard about DES? Anyone heard about DES before? So it is DES is nothing but data encryption standard. రాసుకో నోట్స్. లైక్ ఇంటర్వ్యూస్ లో క్రిప్టోగ్రఫీ గురించి స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతారు. అది ఒక టాపిక్ లాగా. సో డిఎస్ is nothing but data encryption standard. So what is this DS? So data encryption standard అనేది it is an asymmetric key encryption. సో మీకు అది ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే, సో ఇట్ దట్ విల్ కమ్ ఆన్ సిమెట్రిక్ అసిమెట్రిక్, దాంట్లో క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను, లైక్ ఓల్డర్ అల్గోరిథమ్స్ లో వర్నబుల్, లైక్ ఎట్లా అని. సో ఇదేంటంటే అసిమెట్రిక్ అల్గోరిథం, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సెన్సిటివ్ డేటా. ఓకే. సో దీన్ని ఓల్డర్, ఇది ఓల్డ్ వన్, నాట్ యూజింగ్ నవ్ డేస్. సో ఇదేంటంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, లైక్ సెన్సిటివ్ డేటా నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్ బై ఐబిఎం. ఐబిఎం డెవలప్ చేశారు. ఐబిఎం డెవలప్డ్. So after that, later it will be adopted as a National Institute Security Standards (NBS). Okay. So after that, all this ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇది ఓల్డర్ ఆల్గోరిథం, సో వర్నబుల్, ఓ లైక్ ఓల్డర్ ఆల్గోరిథమ్స్ లో వర్నబుల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ మోడర్న్ క్రిప్టో అనాలిసిస్ అండ్ వి రీప్లేస్డ్ దట్ డిఎస్ టు another modern like crypto algorithm technique, AES యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఈ AES వచ్చేసి, సో దిస్ వన్ AES, ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్. AES స్టాండ్స్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్. సో దిస్ is nowadays AES is using. Okay. So this is a asymmetric key protection algorithm used worldwide to protect sensitive data. Okay. This was adapted as an encryption standard in 2001. It was an adapted as an encrypted standard in 2001. After that, replaced DS because DS have become an vulnerable to use brute force attacks. Okay, idea ఉంది కదా brute force attack గురించి. So brute force attacks use it వల్ల సో అది vulnerable ఉంది. Like it will be uses the same key before, same key for encryption and decryption. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి డీక్రిప్షన్ కి, సో సేమ్ కీ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ ఏఎస్ key sizes, like in this AES, it has three key lengths.
It supports three key lengths. So AES వచ్చేసి three key lengths ని support చేస్తారు. Like there are three versions. Like three key lengths means there is versions called AES 128, another one AES 192, AES 256. Okay, so EV versions, AES versions. So this AES 128 version has 128 bits. Okay, 128 is 128 తెలుసు కదా, 128 bits. Okay, సో లైక్ ఇవి మనం డైలీ యూసేజ్ లో ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే లైక్ హెచ్టిటిపిస్ వెబ్సైట్స్ యూస్ చేస్తారు కదా. సో లైక్ వాట్సాప్ లో ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ కి, లైక్ ఏటీఎం పిన్ వెరిఫికేషన్ అండ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఆన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, ఆన్లైన్ పేమెంట్స్, వైఫై సెక్యూరిటీ టు ప్రొటెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు అండ్ tampering. Okay, so this is the importance of crypto analysis. Okay, so another one thing, after that we move to objectives of cryptography. Like CIA triad విన్నారా? CIA triad. Huh? Yeah. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఇన్ దిస్ క్రిప్టోగ్రఫీ there are four main objectives, five major objectives ఉన్నాయి. Okay, so let me discuss one by one. So here are some objectives of cryptography. Okay, so the main objective of cryptography is to protect information and communicates from unauthorized access. ఏంటది? Like unauthorized access information ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, ఎవరు డేటాని డీక్రిప్ట్ చేయకుండా. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ objectives there were main used five objectives. So there are four main five objectives that we use it nowadays. Not use it. This is objectives. Okay. So one is confidentiality. So confidentiality means it prevents unauthorized access. Prevents unauthorized access. But what is it prevents means ensures that only authorized users can read the encryption information. Okay, so ఇది ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ నుంచి. లైక్ it only unauthorized users can read the information. Okay, so it is using encryption. So it is using encryption. So another one is integrity. Okay, so what is this integrity means? We use integrity like okay. Right. Ensure data is
not alter or tamper. ఓకే. సో, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీలో మనం ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో, ఎన్క్రిప్షన్‌లో ఇంటిగ్రిటీలో ఇంటిగ్రిటీ చెక్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ద మోడిఫికేషన్. లైక్ హౌ దిస్ హ్యాషింగ్‌లో ఓకే. ఇట్ అది మనం డిస్కస్ చేస్తాము. లైక్ హ్యాషింగ్, సాల్టింగ్ అండ్ సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు సో, వాటి గురించి చెప్తాను. సో, జస్ట్ ఐయామ్ దీని గురించి బ్రీఫ్‌గా చెప్తాను. ఓకే. సో, ఈ ఇంటిగ్రిటీలో మనం ఇంటిగ్రిటీ ఎందుకు అంటే ఇంటిగ్రిటీ చెక్స్. ఇంటిగ్రిటీ ఏం చెక్ చేస్తది? ఇట్ కెన్ బి డిటెక్ట్ ద మోడిఫికేషన్. హ్యాషింగ్‌లో ఏమన్నా మోడిఫికేషన్ అయిందో లేదా? ఇక్కడ వి ఆర్ యూజింగ్ హ్యాష్ ఫార్మాట్. ఓకే. సో, వి ఆర్ యూజింగ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీలో ఎన్క్రిప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్రిటీలో హ్యాషింగ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అథెంటికేషన్. వాట్ ఈస్ దిస్ అథెంటికేషన్? సో, ఈ అథెంటికేషన్ ఏం చేస్తదంటే ఇట్ వెరిఫై దట్ ఐడెంటిఫై. ఓకే. సో, ఏం చేస్తది? ఇట్ విల్ బి వెరిఫైడ్. ఇట్ వెరిఫై ఐడెంటిటీ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీస్. So, it will be verify the identity of communicating parties. Okay. So, ఇది ఎట్లా వెరిఫై చేస్తది? ఏ టెక్నిక్స్, how it will be verify means uses password certificates, passwords and keys. So, through that it will be verified. Okay. So, authentication goal ఏంటంటే కన్ఫర్మ్ హూ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్. ఓకే. సో, మనతో ఇట్స్ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ ఒరిజినల్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడా మనతో లేదా అనేది. సో, దీని మెయిన్ గోల్. ఓకే. సో, అనదర్ వన్ ఈస్ నాన్ రెప్లికేషన్. Non-replication. What is this non-replication? It prevent denial of actions performed. Like digital signatures, ఈ-కామర్స్ అగ్రిమెంట్స్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసావా? ఏదైనా నార్మల్గా ఏదైనా యాప్ లోన్ తీసుకుంటే వాడు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ చేయమంటారు. అక్కడ ఏంటి మనం ఏం చేస్తాం? సో, త్రూ దట్ ఇది వెరిఫికేషన్ అవుతుంది. ఓకే. సో, వాడు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి పేపర్స్ వాటితో సిగ్నేచర్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా యాప్ లోనే వాళ్ళు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అని కింద ఒకటి క్రియేట్ చేసి, సో త్రూ దట్ ఇట్ విల్ బి వెరిఫైడ్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఓకే. సో, అక్కడ మనం లైక్ దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ రెప్లికేషన్. సో, యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో, ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీ మెకానిజం. ఇట్ ఈస్ ఏ security mechanism that will be determines that access control determines who can access and what resources. Okay. సో, ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్లో సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఉంటుంది. సో, ఆ సెక్యూరిటీ మెకానిజం డిటర్మైన్ చేస్తుంది ఏ రిసోర్సెస్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే ద రైట్ పర్సన్. ఓకే. మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో, ఇన్సైడ్ ద రైట్ పర్సన్ ఆర్ నాట్ అనేది ఇది వెరిఫై చేస్తారు. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద 5 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ క్రిప్టోగ్రఫీ. ఓకే. సో, later then we discuss about the history of cryptography.
సో అసలు క్రిప్టోగ్రఫీ ఎలా వచ్చింది, లైక్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, అసలు ఎందుకు మనం క్రిప్టోగ్రఫీ వాడతాము. ఓకే. సో ఫస్ట్ ద క్రిప్టోగ్రఫీ విల్ ఎనీవన్ నో అబౌట్ ఎప్పుడు వచ్చింది క్రిప్టోగ్రఫీ. సో ఇన్ 1900 BC. 1900 BCలో ancient Egypt. So ancient Egypt. సో 900 BCలో వచ్చింది ancient Egypt. సో ఇది ఎప్పుడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే యూజ్ ఇట్ స్పెషల్. ఇందులో ఏంటంటే టు హైడ్ ద మెసేజెస్. ఓకే. సో మెసేజ్ హైడ్ చేయడానికి సో ఇందులో వాడే అల్గోరిథం ఏంటంటే హైరోగ్రఫీ. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ 500 BC. In 500 BC, Spartan skytail. ఓకే. సో ఏంటంటే లైక్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది క్రిప్టోగ్రఫీ ఏంటంటే గ్రీక్ వర్డ్ అని. ఓకే. సో ఇది వుడెన్ రాడ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ మిలిటరీ మెసేజెస్ ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి లైక్ ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఐ జస్ట్ షో యూ వేర్ వి యూస్ దిస్ క్రిప్టోగ్రఫీ మీన్స్. సో దిస్ వన్ దే యూస్. దిస్ ఈస్ ద స్పార్టన్ స్కైటైల్. సో గ్రీక్ లో యూజ్ చేశారు దీన్ని గ్రీక్స్. దెర్ ఈస్ ఎ వుడెన్ రాడ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ మిలిటరీ మెసేజెస్. సో ఇట్ విల్ దే యూస్ దిస్ టైప్ rather than this one. Okay. So after that there will be upgrading like 50 BC, 800, 1940s. When we go to 1940s, in 1940s, Enigma mission. So later they implemented an Enigma mission for this cryptography. So this is so later cryptography. This is one that machine ఎనిగ్మా మిషన్. సో ఇదేంటంటే జర్మనీలో యూజ్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ ఎన్క్రిప్టింగ్. సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు మెసేజెస్ ఎన్క్రిప్షన్, లైక్ వరల్డ్ వార్ జరిగేటప్పుడు నార్మల్ మెసేజెస్ ఎన్క్రిప్ట్ వేలో పంపించాలి. ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లో కానీ ఏదైనా లెటర్ లో రాసి పంపిస్తే సో వరల్డ్ వార్ లో లైక్ ఎనిమీస్ కి ఏదైనా దొరికితే సో అది ఎఫెక్ట్ పడుతుందని సో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు 1940s లో. సో ఓకే. ఇది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో యూజ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనిగ్మా మిషన్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ వన్. సో అగైన్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఇతను ఎలాన్ ట్యూరింగ్, he implemented this machine in that second world war time. Okay. So after that it will be upgrading. It will be keep upgrading. So అందుకని after that nowadays present we use cryptography secure. It will be secured HTTPS WhatsApp. సో వాటిలో సెక్యూర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చేసి ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ పోస్ట్ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ. ఇట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లైక్
క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అటాక్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఫ్యూచర్ లో లైక్ పోస్ట్ క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ this the session, and another one 1977 RSA. So what is this RSA means? Introduction, it is a public key cryptography. RSA is public key cryptography. So after that in మీకు ఇందాక చెప్పాను 2001 లో AES వచ్చింది. So this was in the AES was advanced encrypted standard. It will be coming 2001 become it will be modern encryption standard. Okay, so this is the class of today's session. So in cryptography will continue on Monday. Guys, do you have any doubts till now? Okay. 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 Guys, have you any doubts? ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? Okay. Thank you. Thank you for attending the session. We'll connect on Monday. See you guys.